Hi students, 12th Standard Business Maths Chapter 3 Integral Calculus 2. Introduction. The history of integration begins over the 2500 years ago. The first Greek mathematician Antiphon introduced the method of exhaustion to find the areas of simple polygons and the more complicated curves. The method of exhaustion means dividing the given area into the indefinite number of triangles. Using the same method of exhaustion, Archimedes find the area bounded by the parabola. Thus, using the integration area bounded by the curves is developed. We will see the method of finding the areas by using the integration in this chapter. The learning objects. The geometrical interpretation of definite integral. Number 2, the application of integration in finding the areas bounded by a curve. Third one, the concept of consumers and producers surplus. The fourth one, applications of integrations in economics and commerce. The area of the region bounded by the curves. Using the integration, we can evaluate the area bounded by the curves with the coordinate axis. We can also calculate the area between two given curves. Next one, the geometrical interpretation of a definite integrals as an area under a curve. Suppose we want to find out the area of a region which is bounded above by a curve y equal to f of x, below the x-axis and the lines x is equal to a and x is equal to b. Now from the diagram, let the intervals close to bracket ab is divided into n sub-intervals. So xi minus 1 comma xi of a equal length, the delta xi, that is xi minus 1 is equal to delta xi. For any xi is belongs to xi minus 1 comma xi close to bracket. Let us f of xi be a height of a n. Rectangles having the xi minus 1 is equal to delta xi as its base. Then area AA is equal to delta xi f of xi. Now the total area A equal to sigma I is equal to 1 to n f of xi dash delta xi. So we can represent these areas in a graph. Okay, let us to see. So these are the region. This is a region is called to be A equal to x naught, x0. So B equal to x to the power of n values, the last value. This all the rectangles are to be mentioned as what? F of x. Here this region to be x dash n comma f of x dash n dash. These all the rectangles are to be mentioned as delta x according to that sum. Okay, this line is called as y equal to f of x. This region equal to x dash n is equal to f of x dash n. Okay, let me see the sum. The area of the region bounded by the curve y equal to f of x with x-axis and the ordinates at x equal to a and x equal to b given by area A equal to integration of a to b y is equal into dx. It means area equal to integration a to b
it a definite integrals, the given y equal to y into dx is equal to integration of a to b f of x into dx. From the diagramல இங்கே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இது x axis நம்மளுக்கு தெரியும், இது y axisன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அங்கே கொடுத்துருக்கிற கர்வ் எங்கே பாஸ் ஆகி போகுது, இட் பாசஸ் த்ரூ தட் கர்வ், இட் இஸ் அ பேரபோலா கர்வ் y ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போகுது. த ஏரியா இஸ் பவுண்டட் இன் பிட்வீன் வேர் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ, திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி, இது ஏ டு பி. இங்கே இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பவுண்ட் ஆகிருக்கு, மேலே எந்த இடத்துல பவுண்ட் ஆகுது, ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றதில் பவுண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இது எந்த ரீஜனில் ஃபாலோ ஆகிருக்கு அப்படின்னா குவாட்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட் ரீஜனில் நம்மளுக்கு அபோவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அடுத்தது செகண்ட் வருது பார்க்கும்போது த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் bounded by the curve y equal to f of x between the limits of x equal to a, x equal to b and lies below the x-axis. அப்போ below the x-axis, இது x-axis, below the x-axis is a equal to integration a to b minus, because it's below இல்லை அதனால் minus y into dx is equal to minus a to b f of x into dx. ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸாக பார்த்தது வந்து இட் இஸ் அபவ் த லைன் ஆனதுனால அங்கே நம்ம என்ன வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு ப்ளஸ் வந்திருக்கு. இங்கே என்ன இருக்குது, பிலோ த லைன் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒய் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வருது. பிலோ மைனஸ் வேல்யூ தானே வரும் எக்ஸஸில். ஸோ அதனால் மைனஸ் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ், அது பிலோ த லைன். பவுண்ட் பண்ணிருக்கிற ஏரியா எக்ஸஸில் ஏபி லிமிட்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு. அதில் வந்து y equal to f of x, it's above the level. The below the level அப்படின் போது x axis வரும்போது minus f of x. இதனால தான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த சம் போடும்போது. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த கர்வ் x equal to f of y. இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்ன பார்த்துருக்கோம், f of x அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே f of y அப்படின்னு சொல்லும்போது between the limits y equal to c and y equal to d with the y-axis and the area lies to the right to the x-axis, right hand side of that x-axis. It means here y-axisல தான் நம்மளுக்கு இந்த CDன்றது ஃபாலோ ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போது அந்த கர்வ் எங்கே பாஸ் ஆகி போகுது, x ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்ற ஒரு கர்வ், அந்த பேரபுலா கர்வ். ஸோ த ஏரியா இஸ் இன் பிட்வீன் திஸ் ஏ பி சி டி அதுக்குள்ளே பவுண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்கிறோம் இந்த லைனை, இது ஒய் ஈக்குவல் டு டி, ஏன்னா பிகாஸ் டியிலேருந்து எக்ஸ் ஒய் எக்ஸில் போகிறதுனால அது ஒய் ஈக்குவல் டு சி, இது ஒய் ஈக்குவல் டு டி. அப்போ இந்த ரீஜனில் வர்றது நம்ம எப்படி சொல்லலாம், ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் சி டு டி எக்ஸ் டிஒய், எக்ஸ் இன்டூ டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சிடி எஃப் ஆஃப் ஒய் டிஒய் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த 4 ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இப்போ லாஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம பார்க்கக்கூடியது த ஏரியா பவுண்டட் பை த கர்வ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் between the limits y equal to c and y equal to d with the y-axis and the area lies to the left of the x-axis is. அப்போ இங்கே வரும்போது இது ரைட்டில் வந்திருக்கு, இது வந்து லெஃப்டில் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் லெஃப்ட் ஆஃப் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போது ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் சி டு டி மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சி டு டி எஃப் ஆஃப் ஒய் டிஒய். ஸோ இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்த்தா புரியும். இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது ப்ளஸ் வரும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், மைனஸில் வந்துடும். ஓகே, அக்கார்டிங் டு த கிராஃபில் அப்படி தானே வருது. ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் வந்ததுன்னா எப்போயுமே ப்ளஸில் வரும், செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வரும்போது நம்மளுக்கு மைனஸில் வரும், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ரெண்டுமே மைனஸ் வரும், இதில் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வரும்போது மைனஸில் வரும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டு லெஃப்ட்டு, ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அபோவ் பிலோ தட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சம்ஸ் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சி டு டி minus x dy is equal to minus integration of c to d f of y into dy அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இது x axis, y axis. இந்த 4 நம்ம டயக்ராமையும் நல்லா தரோவாக நம்ம என்ன செய்யணும்,
ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும், நெக்ஸ்ட்டு இது சம்ஸ் போக போக எல்லா சம்ஸுமே ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். இதுதான் மெயின் பேசிக் அந்த இன்டெகிரேஷனில். டெஃபினிட் இன்டெகிரேஷனில் பவுண்டட் ரீஜன் கண்டுபிடிக்கிறது கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக ஒரு சம்மு வரும் உங்களுக்கு. அப்போ இந்த 4 நம்ம தீரம்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்திருக்கு, அபோவ் தட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கும்போது பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்க்குறோம். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஒய் ஆக்சிஸில் வருது, ஒய் ஆக்சிஸில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குறோம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன வருது, ஒய் ஆக்சிஸில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வருது. இவ்வளோ தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்தால் மைனஸு, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்தால் ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ளஸ்ஸு, அதேமாரி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பிலோ த லைனில் வந்தால் மைனஸு, அபோவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே போனால் ப்ளஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை மட்டும் நம்ம நல்லா மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதை 4-5 வாட்டி நம்ம என்ன செய்யணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு மைண்டில் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து above the x axis, below the x axis, right hand side of the x axis, right hand side of the y axis அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா the area between the two curves அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இங்கே என்னென்னா 2 கர்வ்ஸ், இந்த பக்கம் ஒரு கர்வ் போகுது, ஒரு பேரபுல்லாக போகுது, இந்த பக்கம் ஒரு பேரபுல்லாக போகுது, 2 இன்டர்செக்ட் ஆகிற போர்ஷன்ஸை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். The area between the two curves, between means it has some two things to be happening. So let us f of x and the g of x to be the two continuous functions defined on x in the interval, closed interval a to b. Also f of x is greater than g of x, a is less than and equal to b, then the area between the two curves from x equal to a, x equal to b is a means area in between these two lines, integration a to b f of x minus g of x into dx அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அங்கே அந்த 4 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தா அதோட இது இன் பிட்வீன் 2 கர்வ்ஸ் வந்தும்போது எப்படி வருது அப்படின்ட்டு இனிமேல் தான் நம்ம சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா?